You're listening to Blue Radio, bringing the vibe. Yeah, the sounds of Eric Wainaina, ladies and gentlemen, the legend Eric Wainaina is in the building. Eric Wainaina. Niaje bwana Tony uko? Safi, mambo niko fiti. Niko fiti hata mimi. Karibu Mombasa sana vile umetukaribisha kwa kituo chako. Asante. Thank you so much Mombasa, tumefurahia kabisa. Asante sana. Thank you so much. Joto linakupelekaje? Nakwambia hata saa hizi ni saa 4 bado, lakini temperature zimefika ka 30 something. Zinakupeleka kukupeleka. Usijali. Umeamini. Mmekubali. Yes. Usijali. Karibu sana, karibuni tena sana Mombasa. Tunafurahi. Thank you. Eric, mara ya kwanza mimi kukutana na wewe na nafurahi sana. Ilikuwa kama si mwaka 2006 mwaka 2007 ulikuwa unapiga show pale ndani ya Hala Park. Ndio. Hapa tu karibu na Bamburi hapa. Na nilipenda ile show manake ilinivutia sana kupenda mziki wako mpaka wa leo, na imenifanya mimi pia nikapenda mziki. Asante Tony. Kwa hivyo asante sana kwa kazi ambayo ulifanya ule wakati na ambao unazidi kufanya. Asante, nashukuru. Safi. Bila kupoteza wakati, Eric Wainaina, nataka tugusie swala ambalo linaendelea sasa nchini Kenya kutokana na wimbo huu wako, ni Nchi Ya Kitu Kidogo. So many stuffs are happening in the country right now, and the government inasukuma mwananchi kabisa to make sure it milks everything from the normal mwananchi. What's your opinion as a voice of the people, as well as I know you represent so many voices behind you? You know, Tony, it's funny you ask me that. I think because the main problem that we have in Kenya, yes, ni kuwa government officials and elected officials wanaweza kumiliki biashara ya kibinafsi, private businesses. Yes. This is a thing, I don't know whether many Kenyans know this. Hii ni sheria ambayo tuliweka 1974 in a report called the Degwa Report. Okay. And at that point, kwanzia hapo, we have been looking backwards or moving backwards since that time. All right. Kwa sababu unajua, kazi ya biashara is profit. Ni faida. Naam. Lakini kazi ya serikali ni kusawanisha. Au kusawazisha. Kusawazisha. Kweli kabisa. Yeah? And the moment you bring in private enterprise into government, hapo ndio mahali sasa tumeanza kukosa mwelekeo. Naam. Yeah? Because if, for example, kama wewe ni governor au kama wewe ni senator au hata kama wewe ni rais, if there's an opportunity, for example, let's say tuseme madaktari wanasema Wakenya wanakula sukari nyingi. Naam. Let's just give that as an example. Okay. If your work is to import sugar, na wewe ni mmoja wao ambao wanatengeneza hizi masheria, will you ban the import of sugar or will you ban, because uko kwenye hiyo industry, uko kwenye hiyo industry. Naam. And that is the beginning of all our problems. Okay. If we can make sure, kama tunaweza kuhakikisha kwamba civil servants and elected officials, yes, if we give them a good salary, watoto wao wanapelekwa shule. Naam. Yeah? Kwa upande wa matibabu wako sawa. Naam. Kwa upande wa pensions wako sawa. Then at that point tutakuwa tunaelekea mbele. Okay. But at this point where we are at, where someone who is in government can also own a business, Tony, hatutawahi toka kwenye heshima. Tutakwama hapo. Tutakwama mahali tuko. Okay. Safi. Ndio maneno yake Eric Wainaina. Tutoke hapo kwa masuala ambayo yanatukumba sisi kama wananchi. Tuingie sasa kwa msanii mwenyewe, jina kubwa, tajika. Yani sina maneno, yani nashindwa kuzungumza maneno, manake mimi nataka kuscream mama have made it. I'm seated with the legend here. Hello mama. Na nasikiza by the way. Thank you so much mama by the way. Eric Wainaina, wengi wanakujua kwa wimbo Mkenya Daima Mkenya, wimbo nyimbo za kizalendo, mengi sana. Lakini kando na hiyo, Eric ni nani? Eric ni husband wa Shiba. Naam. Baba watoto. Naam. Mtoto wa George na Margaret. I've got one brother anaitwa Simon. All right. I've got a step brother anaitwa Alan. Okay. Na my step sisters pia wako. Tunawapenda wote. Naam. And what can I say? Mimi ni mtu ambaye napenda maisha. Naam. Napenda mazingira. What else? Napenda muziki. Naam. Napenda kuishi. Ni mwalimu pia. Yes, thank you. Thank you. That's nice. Sasa safari hii ya muziki, ilianza vipi?
I think naweza kusema nilikuwa na miaka 4. Naam. Na my father alinunua piano. Ilikuwa actually it was for my brother. Okay. Lakini yeye alikuwa na hamu ya kucheza kandanda. Naam. And then so he didn't take into music but lakini pia alikuwa dancer na alikuwa vitu kama hizo. Na hiyo piano ilikuwa kwetu nyumbani, nilianza kucheza. And then but also my family haswa kwa upande wa so it's okay. Upande wa mzee. Family ya mzee. Naam. Wanapenda muziki sana. Wakati wote kulikuwa na karamu nyumbani. There's a point where watu wanazima record player. Siku hizo ilikuwa record player. Okay. Unazidi watu. Naam. Zile turntable zile. Naam. Lakini za kitambo. Si ati ya DJ hapa. Najua ile ya kunini pale chini najua. Hello. So watu wanazima record player na mjomba wangu anachukua gitaa anaanza kucheza. Naam. Na si pia tunaanza kuimba. So from a very early age nilikuwa surrounded na muziki. In fact for the longest time nilikuwa nadhani nitakuwa daktari. In fact at that point in my life when I decided to become a musician nilikuwa nasoma mathematics, biology and chemistry kwa A level. What? As far as I knew I was going to be a doctor. What? Yeah. Lakini on that moment and by the way it's a very interesting story. Tulikuwa tuna audition mbele ya primary school because at the school where I was at if you wanted to sing at the prize day ilikuwa lazima audition mbele ya primary school kwa sababu junior school primary school wao by the way hawana heshima. Hawana heshima. Kama unatubambao watakuambia. Wanakuambia point blank. Naam. So tulikuwa mbele yao. Tulianza kuimba. The audience went quite shocked. At that point nakwambia Tony. And people wonder as in like is there ever a moment you discover your life's purpose? Okay. And I think for me ilikuwa wakati huo. Alright. At that moment wakati audience ilikimya kabisa. Niliona muziki, notes za muziki ikicheza ina flow juu yao. At that point nikasema this is where I'm going to be for the rest of my life. Wow. Na sijawahi turn back. In fact at that point when we got off stage one of my teachers tulikuwa tunaimba ngoma ya Kiinjili. Naam. One of my teachers was like sikuwa najua wewe ni mwana Mkristo hivyo. Alikuwa anaona wewe ni mtu wa huku tu. And I was like and I said okay thank you Mr. Kimani. But when I look back while I did not respect as in like kwangu haikuwa ni injili at that moment. Ilikuwa nimegundua mahali nitakuwa for the rest of my life. Okay. Macho yangu yalifunuliwa. Kwamba hii ndio safari mimi nachukua. Hii ndio safari. Then ukakuza ukatuachilia kibao Daima Mimi Mkenya. That's correct. Lakini before Daima Mimi Mkenya Naam. ilikuwa inaitwa Kenya Only. It was in English. Okay. In 97 98. Okay. That's the time that we released that song. All right. Kwa sababu hiyo shida ambayo tulikuwa nayo Kenya. In fact when I first started writing that song someone had said to me si niwaandikie Harambee Stars ngoma. Because at that point tulikuwa tuna qualify Africa Cup of Nations. Yes. We had come very very close. I think we had beaten Cameroon or Nigeria in Kenya. Right. Walikuwa wanasema Harambee Stars ndio hiyo. Right? So I started writing a song. But then what had happened 92 kulikuwa na tribal clashes. Absolutely. Rift Valley. 94 kulikuwa na genocide ya Rwanda. Yes. 97 kulikuwa na clashes hapa Likoni. Naam. Yeah. Yes. So nilianza kuona hizi tribal clashes zinaenea kote. It's not just a Rift Valley problem. Naam. So at that point nikajiuliza is there something larger? Na ndio wakati huo tulikuwa tumerudi kwa multi-party politics. Yes. So I was asking myself what is it that it keeps on inawatenga inatutenga si wote. And what it is was that kulikuwa na siasa ya kutengana. And that was what the original idea was. So what's interesting about that tune is that when you write something kama msanii ujui vile itakuwa na vile itachukuliwa na audience. Naam. Hiyo ngoma ilikuwa ya tribal clashes. But na tulikuwa tumezindua. But the first time ilianza kupata airplay of any note ilikuwa wakati kulikuwa na Bomb Blast 98 pale. Yeah? So journalists na watu wa radio walianza kuichukua kama ngoma ya kuomboleza. Exactly. Ule msimu wa majonzi. Yeah. And then
tukai-translate 2001 mimi na mwanamke ambaye anaitwa Amina Nurudin. Naam. And then tukaita Daima. And then after that 7 years later wakati wa post-election violence. Ni wakati sasa ilianza kuchezwa tena. So what I can say to people is kama msanii au as anyone, okay, just be honest about the work that you do. Yeah? Kama wewe ni seremala, kama wewe ni radio presenter, kama whatever you are, just be honest about the work you do. Ujui itatranslatiwa aje kweli, yeah, itachukuliwa na watu namna gani. Kama if you put your heart and soul into that thing, itajipa. Nataka nikuulize swali kabla tuende mapumziko kwa kifupi. Umesema jinsi ambavyo hatua huu muziki umechukua kutoka 97 pale, baadaye mkaja mkabadilisha ule wimbo ukachukuliwa wakati ule wa multipartyism, tena mkabadilisha, alafu miaka 7 tena baadaye 2007 wakati wa post election violence ikachukua a wave yake kivyake. Wewe as an artist, how does it make you feel during these transitions of these songs? First of all, I'm very grateful. Because like I'm saying, you have no idea kama itaendaje, usanii wako itachukuliwaje. So what I try and do is that I try not to make it influence mali naenda. Okay. Yeah. Tumetoka hapo na tumetoka pamoja. Yeah. So that message, first of all, there are times when I get very emotional about the fact that kuna ngoma ambazo niliandika miaka 20 zilizopita ambazo hasikupata hiyo fursa. No, not only that, lakini bado ziko relevant leo. Na hiyo kitu, especially if we're talking about lack of justice, yeah, unazipata hadi wa leo bado ziko relevant. Okay. Na huwa zinanikera sana. Why is that situation still true 20 years later? Okay. Yeah? Na ninapatia huzuni sana. But also as an artist pia unajaribu, unasema that is where I was when I wrote that song. Pia tunaweza kusonga mbele pamoja kama mimi na wewe kama audience. Na waongoza tuende pale pengine. Beautiful. Ladies and gentlemen, Eric Wainaina in the building, ikiwa ni 23 zimekwisha katika baada ya saa 4 kamili saa za Afrika Mashariki. Tunachukua tupumziko kwa kifupi, tucheze muziki wake back to back Eric Wainaina, alafu tukirudi tunazungumza na yeye, tutakuwa tunamaliza mahojiano yetu ya siku ya leo, na vile vile tutakuwa tunafunga show. Ndani ya studio yuko peke yake, ako na mwenzake ambao wanaimba katika band moja, pia atakuwa anaingia pale muda usio kwa mrefu. Kwa hivyo tegea ni show bab kubwa, show ambayo imeshika. Twende kasi. Yes, I'm a reggae tunes. I play some reggae music. I play some reggae tunes, yeah. Yeah, man! Yeah, man! Bini. What a jam, man. Asante. What? You guys. It's a very nice thing. You guys. Asante. Yeah. 48 minutes past 10 a.m. ladies and gentlemen. Ndani ya nyumba tuko naye Eric Wainaina, tuko naye Vini Ngugi pia ndani ya nyumba. Kijana ambaye amepiga maroba doba style by the way. But I'm a love of reggae also. I'm a love of reggae music. Hii paka ni download. Lazima iplay. Sasa ile nimetulia vizuri kwa jam mdogo. Anyway, tukimalizia Eric. The industry has changed. You've been in the game for so many years. You've seen new kids coming into the block. You guys have been there. There are those ambao wamesema siezani na hii game. You've still stick to your genre of music. Issues came, play Kenya music, all those other stuffs. What is this that the current generation are doing that are not following you guys? Because truth be told, right now, play your music, Daima or any other music you did way back, it still sounds fresh. Listen to any kind of rumba music, it still sounds fresh. But today here comes young people like us, do a hype song, then disappears. Where are we going wrong? Or where is the new generation going wrong? Tony, okay, if I can say anything to any young musician, yes. Msitufuate. Why do I say that? Yeah? Kila mtu anafaa aende na mwelekeo wake. Naam. For sure. So
there's a time and a space for Daima and for Rituare Kuu or for Recognize, the song we've just played. Yes. Lakini pia kuna time ya Walambezi. It's like for sure. You know, it can't be that we're all doing the same thing. Absolutely. And where Kenyan music is going right now, honestly, Tony, we have never been this good. We have never been this good before. Right? Nikiangalia, tumesema Tasnia, that's what I said. Network. Tukiangalia tasnia ya muziki saizi. Yeah? There's a lot of freedom. And what people are doing right now, and when you see young people doing their thing, they should keep on doing it. We are going to discover, as we keep on doing our thing, right, where we should be going, or whether we've got it right, right. But there's a time and a place for everything. And I hear a lot of people saying, "You gang it on, man." No. That is the language that kids are speaking now, and that they should be encouraged. As in, like, you can say, "Oh, lyrics are zingine ni machafu," whatever. I hear that too. Yes, fine. And we can argue about whether there's a responsibility that comes with freedom. We can have that discussion, right? But then I think it's a wonderful expression of where we can go as people who are free thinking. Right? So, and I mean, a kid is singing about what he's singing about, right? Every day you turn on your television or your radio and you hear politicians talking about the most ridiculous things. Tumepanga. Tutaweka. Exactly. Tuko na mikakati. Exactly. Yes. Yeah? And that stuff affects your daily life. Activities, yes. Right? So if there's a child, some young 20-year-old who's singing about, doesn't matter. Let him express himself. He's being honest, which a lot of other people are not being honest. Okay. Beautiful. Vini, tunarudi kumalizia na Eric. Nitapaka Eric kwenye spot pale. Acha tukuje kwako. So, tutarajie nini kutoka kwako? Tutarajie nini kutoka kwako? Kama msanii sasa. Mazuri. Kwanza kabisa, shukran. Asante. Mimi ni nusu moja ya bendi ambayo yaitwa Television. Naam. Kama televisheni. Naam. Lakini the spelling is TLVSN, yani bila vowels. Naam. Ujui vowels kwa Kiswahili? Voeli. Ai. Yeah. Serious? Yeah. After all that time. That's the best you've got. That's the best we can. So kwanza kabisa mpango wetu ni tumemaliza kurecord album, yeah? So kwa saizi ukienda Spotify, uende YouTube, uende kwa DSP yote, utapata ngoma zetu pale. Lakini pia tunavyoendelea, tutaendelea kuachilia ngoma na album itatoka hivi karibuni. Okay. Beautiful. Kwa mitandao ya kijamii wakupate kama nani? Vini Ngoge, Television. Pia as in page yangu ni Vini Ngoge, lakini pia subscribe kwa Television. YouTube channel pale. Mwenzangu pale ile nusu nyingine ya banda anaitwa Timothy Arinaitwe. Ndio. Safi. Eric, yes, na label ni Rain Records. Safi kabisa. Eric, ni msanii gani ambaye unaona wa kizazi cha hichi sasa unaweza piga collab naye? Msanii wote. Anyone. Calligraph Jones? For sure. Calligraph call me. Nipigie simu kaka bana kutoka Bondo. For sure. For sure Calligraph. Definitely. I will really love you guys. Yeah, I love Calligraph. Love him to bits. He's fantastic. Sure. Yes. But so we dare Calligraph? By the way, hata amechoka na SMS zangu na ma WhatsApp. Ifikie Calligraph. Come on Jones. Go. Kuna showbab kubwa hapa. Kati ya Nyashinski, Sauti Soul. Unaenda wapi? Wote wawili. As in like no, lazima nichague. Chagua moja. Sichagui. Sio ndoa. Nawapenda wote. Safi. Tuko na pilau, tuko na biriani hapa. Lazima, for sure. Unaenda gani? Tuko na pilau, tuko na biriani. Hang on. Hii ni swali kuhusu Nyashinski na Sauti Soul. Hii ni ya chakula. Okay. Just checking. Pilau na biriani, bas biriani. Unapenda biriani wewe? Napenda biriani. Jamani, safi. Ni nini ambacho
huwezi toka kwa nyumba bila Ngodha. Yes, one. Ladies and gentlemen, this is how we winding down the show. 54 minutes past 10 a.m. Ladies and gentlemen, nataka nimalize naye Eric Wainaina atupatie parting shot pale, alafu tutakuwa nacheza muziki zake back to back. Sisi tutakuwa tumeondokea, twende tukapande miti by the way. And we're talking of kupanda miti, sio miti nyingine by the way, ni miti ambayo rais ametusukuma sana tuweze kupanda miti. Kwa hivyo tutakuwa tunaenda kupanda miti. Wewe usijui utakuwa unapanda wapi, lakini baadaye sisi tutakuwa tunakutana pale ili tuweze kupanda miti. Imekuwa nzuri tena sana. Parting shot. Live your dreams. If you want more, be more. If you want more, be more. Be more. If you want more, be more. Ladies and gentlemen, Eric Wainaina hapo. Platforms? IG Eric Wainaina Music, Twitter Eric Wainaina, Facebook Eric Wainaina, and keep it right here on Blue Radio. Thank you so much. Asante sana. God bless you. Thank you for the honoring invite. Mungu awabariki sana. Please take our greetings to Nairobi. Waambie Blue Radio ndo kusema. Kabisa. Asante sana msikilizaji, na kupatia Dunia Ina Mambo inakuja muda usiokuwa mrefu. Kesho Jumanne, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tunakutana asubuhi alfajiri majogo kama kawaida. Jembe la majembe Ian Kiptoo pia tutakuwa naye pale. Inakuwa nzuri. Kesho ni Business Tuesday, tutakuwa tunapiga show bab kubwa. Have a lovely day.